Natumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika Upeo Wa TV47. Katika kipindi cha dakika 30 zijazo ni kupasha yaliyojiri katika kaunti zote 47 katika kituo ambacho kinakuwa kwa kasi si kingine ila ni runinga ya TV47. Lakini kwa sasa haya ndiyo yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Upeo Wa TV47. Amin Mohamed Ibrahim ateuliwa mkurugenzi wa kitengo cha ujasusi nchini DCI. Polisi wangali wanaendeleza uchunguzi kuhusiana na mauaji ya mfanyabiashara mmoja Kiambu, huku mkewe ambaye ni mwanasiasa akikamatwa. Na Rais William Samoei Ruto ahidi hazina ya Asla kuwa itakuwa imetolewa kufikia mwezi Disemba mwaka huu. Karibu tuandamane hadi tamati. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko kwenye meza ya lugha ishara. Yupo Ana Wairimu, unawasiliana nasi kwa 22047 na mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter. Huku zaidi ya Wakenya milioni 4.2 wakiendelea kuathirika na makali ya baa la njaa kutoka sehemu mbalimbali humu nchini, mashirika ya serikali za kaunti pamoja na serikali ya kitaifa yanazidi kukaza kamba ili kuwanusuru Wakenya. Hata hivyo, washikadau mbalimbali wanasisitiza kwamba kuna haja ya wakulima kupanda mimea ambayo hukua kwa haraka na kustahimili makali. Paul Kirubi anatufungulia Upeo Wa TV47. Zaidi ya watu milioni 4.2 wameathirika kufikia sasa. Gavana wa kaunti Nyandarua Kiari Badilisha angali anasisitiza haja ya serikali ya kitaifa kushirikiana na serikali ya kaunti ili kukabili janga hili, kufufua miradi ya serikali ili kuhifadhi maji. Serikali za kaunti sasa zikionekana kulemewa zaidi na janga hili, kuitisha msaada wa chakula kutoka kwa serikali ya kitaifa. Flagship project yetu ya area hii mwaka huu ama miaka 5 ambayo mimi nitakuwa gavana itakuwa ni maneno ya maji. Lakini hata hivyo kaunti haina uwezo ya kuleta maji ya kutosheleza mahitaji ya hawa watu. Na ndio tunaomba ile dam ambayo tuliambiliwa na national government inaitwa Pesi Dam, iko hapa katika mlima wa Aberdare. Naomba yule waziri wa maji ambaye ataingia kwa ofisi wiki chache zijazo, mimi nitakuwa katika ofisi yake kumwambia damu hii lazima sasa ishughulikiwe, na ndio tumalize masuala ya njaa hapa Ndaragwa once and for all. Wakizungumza katika eneo bunge la Ndaragwa wakati wa kutoa chakula cha msaada kwa waathiriwa, kamishna wa kaunti Amos Mariba ameunga mkono hoja ya serikali ya kitaifa kupiga jeki serikali za kaunti ili kufanikisha miradi iliyokwama ndani ya serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo tunatarajia vile mmekuja leo, na katika sehemu hii unajua kuna Genesis water project ambayo ilifanywa design hata ikawa imekuwa launch, lakini zile hela zilikuwa zimewekwa shilingi milioni 30 haingetosha. Kwa hivyo kule Nairobi kuna mipango ya kuona kwamba hiyo pesa imeongezwa ili uwe na mradi mkubwa wenye utawasaidia hapa kufanya kilimo na maendeleo yenu. Katika kaunti ya Turkana, baa la njaa imesababisha baadhi ya shule kufungwa. Kanisa la Jeshi la Wokovu kanda ya Magharibi sasa ikilazimika kuzindua rasmi zoezi la kutoa chakula cha msaada kwa shule 59 zilizoathirika na baa la njaa Turkana Kaskazini kupitia mpango wa Food for Peace. The total cost of this program will cost almost 38 million to cut off all the 59 schools in Northern Sub-County. Kuna shule nyingi nimekuwa nikipita, unakuta zimefunga milango. Ukiuliza shule hii ilifunga, wakasema tuko nyumbani kwa sababu ya chakula. This is distributed according to the enrollment in the schools to keep the learners in class and concentrate on their studies like any other children in the Republic of Kenya and around the world. Walimu wameonywa dhidi ya kuuza vyakula hivyo, kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria endapo watapatikana. Maeneo kavu katika maeneo ya Mbere Kaskazini, washikadau katika sekta ya kilimo, hasa wataalamu wa kilimo na mashirika mengine, wameanza mchakato wa kuelimisha wakulima kupanda mimea kama mtama ambayo inaweza kustahimili jua kali na kiangazi. Sisi tuko na mashamba. Ile ambayo tunahitajika ni kupanda hiyo sorghum
Ikishakuwa tunaipeleka pale EAPL, wananunua na unalipwa papo hapo. Jirishe kisha uuze. Maana yake ni kusema hii mtama sababu ni chakula. Wakati umepata kiangazi kama yenye tumekuwa nayo hapa na unatoa tu kidogo. Labda umepata tu gunia moja, unaweza ukaitumia kama chakula kwa familia yako. Baa la njaa ni mojawapo ya kibarua kigumu atakachokabiliana nacho waziri mpya wa kilimo. Paul Kirobi, TV47. Asante sana Paul kwa taarifa hii. Mapema wiki hii Wakenya walizua rabsha haswa mtandaoni kufuatia kifo cha mtoto mwenye umri wa miaka 2 aliyefariki baada ya uma kukwama katika kichwa chake. Wakenya wengi wakilaumu hospitali ya Kenyatta kwa utepetevu. Lakini swali linalozidi kuibuka ni je, hospitali hiyo ya Kenyatta ilifanya jambo la busara kuchelewesha upasuaji huo, na hatua gani haswa inapaswa kufuatwa iwapo hali kama hiyo inatokea? Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Atino ana uketo wa habari hii. Siku ya Jumanne wiki hii, taarifa ya kifo cha mtoto Travis Maina mwenye umri wa miaka 2 iligonga vichwa vya habari, huku Wakenya wengi wakionekana kuelekeza kidole cha lawama kwa hospitali ya Kenyatta baada ya mamake Travis kuweka bayana kuwa mwanae alifariki mikononi mwa madaktari wa upasuaji katika hospitali ya taifa ya Kenyatta. Kwa upande wake, hospitali ya Kenyatta ilitoa taarifa siku ya Jumatano tarehe 12 ambapo madaktari waliweka bayana kuwa hawangeharakisha shughuli ya upasuaji kutokana na hitilafu katika mtiririko wa damu kwa kichwa cha marehemu Travis. Once it's lodged there, and my friend, that sinus can bleed even in an ordinary normal operation. It can bleed so much in a patient whose coagulation is okay. Tell me how it will bleed in a patient whose coagulation is already compromised. Kisa cha Travis kiliwakasirisha Wakenya, wengi wakijiuliza kwa nini madaktari hawakuchomoa kifaa hicho haraka iwezekanavyo. Maswali zaidi yakiibuka kuhusu iwapo hatua ya madaktari hao ilikuwa ya busara na ni utaratibu upi haswa unaofaa kufuatwa iwapo mgonjwa anawasili hospitalini na kifaa kilichokwama kichwani. While it will be by public gallery desirable that once a boy comes with a foko jembe stuck on the head, the most intuitive thing to do is to yank it out. But I will tell you, a body runs on something called physiology, and as the reports tell us that number one, the child had already bled too much, and once you bleed in a topic called trauma, that is in surgery, I'm a general surgeon by profession, is that your coagulation or blood clotting system becomes compromised. And hence, any attempt at cutting you or doing surgery on you will actually, yes, kill you. That is what you call taking the patient away from the disease, not the disease away from the patient. Daktari Abi Mwachi ambaye pia ni mwenyekiti wa muungano wa madaktari nchini, sasa anatueleza utaratibu wa matibabu unaofaa kufuatwa katika kisa sawia na cha Travis. They had to do the management. Management does not just involve surgery. It's part of it. It involves checking that the patient's physiology is okay for theater based on a Hippocratic principle. First, do no harm. If yanking out that thing will kill the baby, then that is against the Hippocratic oath. Transfuse the patient, make sure that the coagulation cascade is okay without due pressure from Twitter. And once it's okay, now you're good to go in as you pray to your God that they guide your hands. Because as I said, medicine is an inexact science. Even doctors don't know everything that pertains to the human physiology. Kulingana na Daktari Mwachi, kisa kama cha Travis ni nadra sana kushuhudiwa ulimwenguni, na hivyo basi madaktari walihitajika kuwa makini kabla, wakati na hata baada ya upasuaji huo. Not every day do you get a child with a fork jembe, or like we had baby senior during the terrorist attack, a bullet lodged in the head. Yeah, this particular one was lodged at a very precarious situation called the sagittal sinus. This is the biggest vein in the brain. Very few documented cases in the world. I'm sure if you search the internet, you'll find less than 3 or 4. And in those cases, there are small nails. This is a foko jembe. Unheard of. I think the first case in the world. Na sasa, muungano wa madaktari nchini umeelekeza kidole cha lawama kwa serikali ya kaunti ya Kiambu, haswa hospitali ya Thika Level 5 kwa kukosa madaktari na mfumo dhabiti wa afya. But we have to get down
and look at it, that a level 5 hospital, as prescribed in the norms, need to have all this stuff, need to have a neurosurgeon, need to be able to do these services. We have over 40 counties in this country who do not have neurosurgeons. Elizabeth Atieno, TV47. Na Rais William Samoei Ruto amemteua Mohamed Amin Ibrahim kama mkurugenzi mpya wa idara ya upelelezi wa jinai nchini DCI. Amin sasa atachukua wadhifa huo baada ya George Kinoti kujiuzulu. Siku chache baada ya mkurugenzi wa idara ya upelelezi George Kinoti kujiuzulu, Amin Mohamed ameteuliwa kama mkurugenzi mpya wa idara hiyo. Hadi kuteuliwa kwake, Amin Ibrahim alikuwa mkurugenzi wa kitengo cha kushughulikia masuala ya ndani ya huduma ya taifa ya polisi. My expectation is that I'll be the next DCI. Uteuzi huo umejiri siku 3 baada ya kukamilika kwa shughuli ya kuwasaili wagombeaji 10 walioorodheshwa na tume ya huduma ya taifa ya polisi siku ya Jumanne wiki hii. Well, mine is basically to give strategic direction to the directorate and how I should see how I can operationalize the political manifesto of our Kenya Kwanza government. Katika chapisho la gazeti la serikali ya Ijumaa Oktoba tarehe 14, Rais Ruto alimtaja Amin kama mkurugenzi mpya wa DCI baada ya mahojiano. Mohamed Amin alikuwa miongoni mwa watu 3 ambao majina yao yaliwasilishwa kwa Rais William. Amin anachukua wadhifa huo wakati ambapo idara hiyo imekuwa ikizozana na viongozi wa kisiasa wakimshutumu Kinoti kwa kutumiwa na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta kuwahangaisha. Mnamo Ijumaa Oktoba tarehe 7, tume ya kitaifa ya huduma ya polisi ilimhamisha Kinoti hadi tume ya utumishi wa umma. Flora Limuki, TV47. Tukisalia katika masuala yanayofungamana na hayo, ni kwa Rais William Samoei Ruto amekashifu kiongozi wa upinzani Raila Odinga akisema kuwa yeye ndiye aliyechangia pakubwa gharama ya juu ya maisha kupanda nchini baada ya kuungana ama kusalimiana na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Hii ni baada ya upinzani kumlaumu kwa bei ya juu ya vyakula, wakiandamana na naibu wake Rigathi Gachagua na viongozi wengine wamezindua rasmi bwawa la Dhiba katika kaunti ya Kirinyaga. Chepto Boit alihudhuria kikao hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo. Viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza wametoa wito kwa upinzani wao Azimio la Umoja kuacha kuwapea vitisho baridi kufuatia bei ya juu ya unga. Tulikuta store hakuna kitu, hata panya walikuwa wametoka, hakuna kitu ya kukula. Kulingana na viongozi hao, kiongozi wa upinzani Raila Odinga ndiye aliyechangia pakubwa katika kupanda kwa gharama ya maisha baada ya kuungana na serikali yake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. They are subsidizing consumption as we are going to invest in production. It is a world of a difference, and we are going to teach them agricultural economics. Ndio wataelewa. Wao ndio wametusukuma kwa miaka 4 mpaka unga ikatoka shilingi 100 mpaka ikafika 230. And it's a process of 4 years. Wewe mzee ya kuzimia, unaongea mzuri sana. Na hiyo ndio kazi yako ya kukosoa sisi. Kama ulifanya hiyo kazi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. You abandoned your duty to oversight government. Serikali ikaporwa na wewe na watu yako mkaigia kwa uporaji. Akizungumza katika kaunti ya Kirinyaga, Rais Ruto amesema kuwa serikali yake inafahamu fika hali ilivyo nchini na kuwa mipango yao ni dhabiti, kwani walianza kwa kuweka ruzuku shilingi bilioni 8 katika mbolea ili kuongeza mazao ya mashambani na kurejesha pesa katika mifuko ya wananchi, kinyume na ilivyokuwa katika serikali iliyopita ambapo walitumia bilioni hizo kuweka ruzuku katika unga ya ugali. Sisi tunajua vile ya kupanga maneno. Sisi sio kama nyinyi. Nyinyi mlitumia bilioni 8 mwezi moja kusubsidize unga ambaye haikufikia mwananchi. Sisi tutatumia hiyo bilioni 8 yenu kusubsidize magunia milioni 6 ya kusaidia wakulima watuzalishie chakula ndio tuweze kupunguza gharama ya chakula Kenya. Wewe mzee, ongea ukweli. Wewe ndio ulichanganya serikali yetu. Ukachukua 50 billion ingesaidia wa Kenya, ukapeleka kwa BBI ikapotea. Si ni yeye? Huyu mzee ndiye alichanganya Rais Uhuru Kenyatta na serikali, wakachukua bilioni 200 wakaweka kwa project Azimio. Ilipotea haikupotea?
Vile viongozi kutoka kaunti ya Kirinyaga wameitaka serikali kuingilia kati na kuhakikisha uga wa Wang'uru umefunguliwa, uga ambao umekuwa na vuta ni kuvute wakati wa kampeni kati ya pande zote mbili. Hii ni baada ya ujenzi wake uliogharimu takriban shilingi milioni 300 kukamilika na kufungwa kabla ya uchaguzi. Mimi tulifungiwa hiyo stadium na Kibicho. Akaenda na kifunguo. Tukimuitisha kifunguo ndio tufanye rally, ndio tukuhost, akakataa. Akasema sasa hiyo stadium akaiita jina International. Wakazi wa Kirinyaga wana sababu nyingine ya kutabasamu baada ya Rais William Ruto kuzindua bwawa la Dhiba katika kaunti hii, mradi ambao unatarajiwa kusaidia wakulima wa mpunga. Kulingana na Rais, kiasi cha mpunga kitaongezeka kwa ekari 10 na mapato ya wakulima hao kupanda kutoka shilingi bilioni 10 hadi bilioni 18. Huku taifa likikabiliana na janga la ukame, Rais William Ruto amerai kila Mkenya kupanda miti 100 ili kudhibiti makali ya njaa na vile kuongeza mazao ya mashambani. Chepto Boyd, runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Kirinyaga. Asante sana Chepto. Na kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga anasisitiza kuwa taifa bado halijapona kutokana na uchaguzi wa Agosti 9, akisema kuwa hilo lilidhihirishwa na jinsi watu hawakusherehekea matokeo hayo ambayo anasema yalibuniwa na tume ya uchaguzi nchini IEBC. Akizungumza kutoka kaunti ya Siaya, Raila na wendani wake wameshtumu afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Nurdin Haji kwa kile wametaja kuendelea kutumika vibaya, haswa kutupilia mbali kesi za ufisadi kwa baadhi ya viongozi, sasa wakishinikiza kuachiliwa kwa mbunge wa Sirisia John Waluke. Lakini sherehe hakuna. Wakenya wana huzuni. Na mimi nimesema tunapodhiki baadaye mwishowe kuwa na faraja. The nation called Kenya deserves respect. The nation Kenya must be led by patriots. The nation called Kenya must be a nation of principles and laws. Laws which are immutable. I cannot see a court in Kenya which can take Waluke to imprisonment for 67 years and let him go, and somebody is charged for stealing more than 100 times of what Waluke is accused to have stolen, and you set him free. That is impunity Otiende was talking about. We must not have impunity at all, at all, at all. Kenya Power, people who stole money in all these parastatals, including Aror, Kamarer dams, they are being released from prison under Ruto. And Ruto said he was going to fight corruption. Is that the way to fight corruption? You don't fight corruption by freeing criminals. You should be arresting more criminals and charge them and take them to court, not to free those who are already charged and then reward them. He is rewarding the criminals with big posts. So this is a government which has started on a wrong footing. Na saa chache tu zimesalia kabla ya kufungwa kwa laini za simu kwa wateja ambao wangali kusajili laini zao kulingana na agizo la mamlaka ya mawasiliano nchini CA. Hata hivyo, foleni ndefu zimezidi kushuhudiwa katika maduka ya huduma hiyo, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Paul Munir. Agizo la kusajili laini za simu upya lilitolewa mapema mwaka huu na mamlaka ya mawasiliano nchini CA, wakidhamiria kuboresha huduma zao kwa wateja, kudhibiti usajili haramu wa kadi hizo na kudhibiti wizi unaotekelezwa mitandaoni. Miezi 8 baadaye, katika kipindi cha lala salama cha makataa, Wakenya waliendelea kurundika katika maduka ya Safaricom, Airtel na yale ya Telcom Kenya, wakitafuta kuwajibika katika zoezi hilo litakalofungwa usiku wa leo.
Takwimu za hivi karibuni kutoka kwa waendeshaji wa mawasiliano zinaonyesha kuwa laini milioni 53.2 kati ya laini milioni 64.7 ndizo zilizokuwa zimesajiliwa kufikia mwisho wa Alhamisi wiki hii, laini milioni 11.5 zikikadiriwa kufungwa usiku wa leo. Wakazi wa kaunti ya Turkana hata hivyo walijitokeza huku wakilalamikia mamlaka ya mawasiliano nchini wakitaka kuongeza muda zaidi wa kuafiki zoezi hilo, wakihoji kuwa wengi wao wanaishi mashinani basi hawakufikiwa na hamasisho dhidi ya usajili huo. Sasa kama laini kifungwa, sisi tutaanzia wapi? Watuongeze masiku tafadhali. Tunaomba tu masiku iongezwe. Kama wengine kuna wale maanti zetu wanatoka mbali huko, kabla wafike town ndio wafikie kurejesi zile line. Ina take time sana. Katika kaunti ya Kisii, maoni ya wakazi yalionekana kuunga mkono hatua ya kufungwa kwa laini za walioshindwa kutii kanuni hizo, wakisema kuwa hatua hiyo itachangia pakubwa katika kukomesha wahalifu wa mitandao waliokuwa wakitumia laini zilizosajiliwa kwa njia haramu. Na tungependa kuomba serikali iharakishe ifunge hii biashara mara moja, kwa sababu kama SIM card hazitakuwa registered, rate of crime itakuwa juu, cyber crime, terrorism itaongezeka. Hiyo SIM card sasa kufungusa maneno ya ulaghai, sababu mtu ataweza kupata SIM card atukane mtu tena aenda atube. Sasa kurejeza hiyo simu ni mzuri, kurejeza kadi. Ole wako kama hujasajili laini yako ya simu, kwani kufikia mwisho wa siku unaweza kukatiziwa mawasiliano na gumzo na wenzako mitandaoni. Hii ni kwa mujibu wa mamlaka ya mawasiliano nchini. Paul Munio, runinga ya TV47, Nairobi. Asante sana Paul. Sijui kama Mkenya umesajili laini ya kwako ama unasubiri kesho kusema kwamba hauwezi kuwasiliana. Usiku wa kuamkia leo mkasa wa moto ulizuka katika soko la Gikomba. Wafanyabiashara wakikadiria hasara kubwa ya mali yao. Wafanyabiashara hao sasa wakiitaka serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuingilia kati. Chanzo cha moto huo kufikia sasa kinasalia kizungumkuti, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Lucky Heriano. Mabaki haya ya nguo ndio taswira kamili ya tukio lililojiri katika soko hili. Wafanyabiashara hapa wakikadiria hasara kubwa ya mali yao. Chanzo cha moto huu bado hakijabainika, wakazi hapa wakisema ni tukio lililotokea usiku wa kuamkia leo. Seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna amesema kuwa usalama katika soko hili lazima uimarishwe ili kuzuia visa hivi ambavyo hutokea kila mwaka, kauli yake ikiungwa mkono na mbunge wa eneo bunge la Kamkunji Yusuf Hassan aliyetaja kuwa kisa hiki ni pigo kwa wafanyabiashara eneo hili. That in fact these fires are not accidental. That there are people who, as Mheshimiwa Mwago has said, have certain interest in this particular market. So if this particular place is designated as a market, we know the boundaries of the market. We get everybody to know where the stall is going to be and to have proper security in place for us to be able to ensure that even when some of these things happen, we're able to resolve them very quickly. But you cannot have traders living every day worried that their stock that they have left in their stalls will not be there in the morning. Or vibanda ambazo zimechomwa. There are real people here. There are real people here, human beings, who are set themselves up, self-help. They have created their own economy, their own livelihoods. They make money, they feed themselves, they send their children to school, they pay taxes to the government, and they need to be protected. They need to be enhanced. They contribute to our economy. Samson Wanjohi, mwenyekiti wa wafanyabiashara katika soko hili, anasema visa vya soko la Gikomba kuteketea limekuwa likishuhudiwa kila mwaka, akiitaka serikali kuingilia kati na kuwachukulia wahusika hatua kali za kisheria. Pia ningeomba serikali, wakati huu maisha ni ngumu sana. Unga iko bei kali, kila kitu iko bei kali, na saa hii wafanyabiashara wameangamia ni zaidi ya 20,000 ndani ya soko ya Gikomba. Ningeomba serikali ichukue hatua ya haraka. Hawa watu hawana pesa yoyote, vitu yao, mali yao imeungua. Hawana pesa ya kujenga, hawana pesa ya jioni kwenda kukula. Ningeomba at least serikali ingilie kati, at least iwainue kidogo, hata kama ni materials za kujenga,
hata kama ni kitu kidogo iwasaidie. Nyaya hizi za umeme zinaashiria itilafu ya moto huo na bidhaa za wafanyabiashara, kilichosababisha moto huo kikisalia kitendawili. Waathirika wakisema walinda usalama katika soko hili lazima wapigwe msasa kikamilifu. Nikiarifia TV47, naitwa Lucky Heriano. Tukiingia viwanjani, ilikuwa klabu ya kuogelea ya Bandari na shule ya msingi ya Aga Khan ziliendelea za ubabe wao katika mashindano ya kuogelea Mombasa baada ya kupikwa wapinzani wao na kuchukua nafasi ya kwanza na ya pili mtawalia katika mashindano hayo katika shule ya msingi ya Aga Khan Mombasa. Mashindano hayo yalitamatika mapema hii leo, yalitumika na waogeleaji kuwafikia viwango vya kufuzu kushiriki katika mashindano ya kuogelea ya kana zote kana zone 3 kunradi yaliyoratibiwa kwanza tarehe 17. For the first time we have combined level 1 and level 2. Okay, so that the level 1 swimmers can compete with the level 2, make the times, and when the other event comes, they are already qualified for level 2. We have some very well-known key swimmers who have been part of the national team, some who are also looking to break into the national team for the upcoming events. So we are very hopeful of some excellent results this time round, and we look forward to grow swimming as a sport altogether. I think my toughest event was 1-5. It was really hard because it's a long event and it's mainly you and it's yourself. As well, 200 I had people to support me and swim with, so it was better to swim. Na Robert Osamo alifunga mabao 10 na kusaidia Boomerang kuicharaza klabu ya University of Eldoret Pipers mabao 37 kwa 26 katika ligi kuu ya mchezo wa handball nchini Ugani Nyayo. Boomerang ilitawala mechi hiyo kutoka mwanzo na kuchukua uongozi wa mabao 20 kwa 13 katika kipindi cha kwanza kabla ya kuendeleza hali yake nzuri katika kipindi cha pili na kuibuka mshindi wa mechi hiyo. Kevin Manono aliongezea Boomerang mabao 7 katika ushindi huo.